ಫ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇತ್ ಒಳಗೆ ಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಗೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವ್ನ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇತ್ ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬೆಡ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇತ್ ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. Carriage is a almost main part of the lathe machine, which is between of the headstock and tailstock. Is almost made of cast iron casting. It is laid on the bedway, which is the bed of the lathe machine. It is motion to few between parts, the headstock and tailstock, and the bedway is the almost consist of sub parts of the lathe machine. In carriage wheel, carriage auto feed, lever and cross slide, compound slide, tool post and some other external parts are there.